Ang programang Special Opinion Balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isupang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Okay, binawasan natin ng linya ng sound, no? Okay, ang time check natin, ako wala ng boses mga to. Okay, 3 minutos pasado las 7. Okay, 22 ng October 2024. O gabi po ng Martes mga suki, no? Okay. Magandang gabi. Okay, good evening. Okay, sa mga kapwa ko minority, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon medyo muha-muha kita, no? Medyo muha-muha kita akin na Sambuanga. Okay, dahil po kay Typhoon Christine mga kababayan, no? Muha-muha kita, yung basa-basa ba? Kasi malakas po ang ulan sa gabing ito mga kababayan, no? Mula kanina pala, umaga hanggang ngayon, may ulan-ulan pa rito sa Zamboanga, no? Ayan. So, okay, sana hindi na masyado malakas. Okay, humupa na itong ulan mga suki, no? Okay, dito tayo sa programa naman. Consolidated news natin, wala ng boses. Okay, sa gabing ito. Okay, sa platform po ng ADLSN TV News Online. Okay, kasama po sa programa pa rin ng Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa. Kasama po serbisyo publiko, tinig ng mamamayan. And then ugnayan sa mamamayan. And then pag-aruga po sa mamamayan. Inuman natin ng tubig, no? Dapat ito ginger. Ayan. Wala ginger, no? Mainit na ginger at saka itong kalamansi, mga the best po pag boses ay mawala sa iyo mga suki, no? Okay, anong unahin ko ito? Itong anong pasaring ito ni Dato Teng Manguda Dato po ng Sultan Kudarat, no? Pero diyan na siya ang resident niya. Okay, diyan po sa Dato Udin Sinsuat, no? Okay. Kasi tatakbo siya sa midterm na ito ng governor po ng Maguindanao Norte. Under po ng Family Alliance, no? Anong pasaring ito ni Dato Teng? De bali na lang, hindi na ako dagdag pa. Basahin ko lang ng news po ni Dato Teng, no? Okay, dati po sekretary ng TESDA. Okay. Ngayon na civilian na. Okay, pero tumakbo po pagka-governor. Okay, ng Maguindanao del Norte, no?
Basahin na lang natin, no? Kayo na lang makikinig. Okay, sa kanyang news. Luke, sabi niya, kamakailan ang pahayag ni Dato Suharto Teng, manguda dato kaugnay, okay, sa antas ng kalayaan na mayroong ngayon ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. Ang dating TESDA kalihim ay tahasang binabatikos ang BARM. Okay, sa nayon sa kanya ay hindi kasing liberated ng rehiyon ang probinsya okay, ng Sultan Kudarat ay nasa ilalim ng liderato ng kanyang pamilya. Okay, pati siya ay naging leader po ng Sultan Kudarat, no? Ayon sa dating sekretary, dating kalihim, hindi nakakaranas umano ang BARM ng antas ng kalayaan, okay, na tinatamasa ng probinsya. Okay, gayon pa man ang konsepto ng kalayaan ni Manguda Dato ay makitid at hindi isinaalang-alang ang mas malawak ng konsepto ng self-determination na natamo ng rehiyon, ibig sabihin ng BARM, okay, sa pamagitan po ng pawis at dugo. Okay, kayo na lang umintindi, no? Ako magbasa lang ko ng balita. Gusto ba ng dating kalihim na maging host din ang rehiyon ng isang national pageant o katulad po ng ginagawa ng Sultan Kudarat upang masabing liberated na ang rehiyon. Okay, ayon sa 2020 Census of Population and Housing na isinagawa ng Philippine Statistic Office, 90% ng population ng BARM ay Islam. Islam po mga kababayan, no? Ang religion. Ang religion po ng BARM. Kumpara sa 30% lamang ng sa Sultan Kudarat. Mga 30%, no? Ang mga Muslim sa Sultan Kudarat. Sa mga katuwid, bilang isang rehiyon, yung region ba, isang rehiyon, na karamihan sa naninirahan ay Islam, hindi kailanman ito magiging liberated kung susundin mong itong konsepto, ang konsepto ng ni Manguda Dato. Ang kalayaan sa Islam ay pagsunod okay sa mga turo at prinsipyo ng relihiyon. Okay. Tama ka, Dato Teng, no? Ulitin ko, ang kalayaan sa Islam ay pagsunod sa mga turo at prinsipyo ng relihiyon, no? So, pasaring ito mga kababayan, no? Kung talagang sundin mo ang agama Islam, ganito mga kababayan, no? Okay. Sagrado. Sa kontekstong ito, ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang kakayahang gumawa ng anumang nais, kundi ang pag-iral ng espiritual at moral na kalayaan pagsunod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga suki, no? So, news ng pasaring
Okay, sa kasalukuyan po namumuno sa BARM mga kababayan, no? So, itong last news, ulitin ko, ang kalayaan na sa Islam ay pagsunod. Okay, sa mga turo at prinsipyo ng religion, ng relihiyon. Okay, sa konseptong ito, ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang kakayahang gumawa ng anumang nais, kundi ang pag-iral ng espiritual at moral na kalayaan sa pagsunod, sagrado ba? Sa pagsunod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dagdagan natin, at sa kagiya, okay, ng Propeta Muhammad, peace be upon him, no? So, yan ang pasaring ata mga kababayan news. Okay, yung mga controversial nagsalabasan ngayon sa loob ng BARM government, parang yung pinupuntos po ni former TESDA Secretary, former governor ng Sultan Kudarat, okay, si Datu Teng, Datu Suharto Teng Tan Mangudadato, mga suki, no? So, balita lang, bahala na kayong mintindi. Okay, basta ang utos ng Allah Ta'ala sagrado. Okay, pero kabaligtaran, mga suki, daming kontrobersya po sa loob ng pamahalaan po ng BARM. Okay, mag-6 na taon, mag-midterm na tayo. Yan po ang palagay ko pinupuntos po di Dato Teng, no? Okay, mga dato. Kasi 30% lang ang Muslim po sa Sultan Kudarat. Pero matagal na nila pinamunuan po. Kaya nga liberated. Ibig sabihin po si Dato Teng ay liberated na klaseng pagkatao niya, no? Okay, liberated. Kasing itong tagapagbabalita, medyo secular liberated po ang pagkatao natin, no? Hindi sagrado. Okay, hindi sagrado, ay talagang sinunod po ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at saka ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Medyo secular. Basta hindi lang tuluyan po mabangga ng husto ang ating paniwala. Okay. Yon ang tinatawag po ni Dato Teng liberated, no? Okay, liberated. So, sagrado ba ang tanong natin? Ibalik natin Dato Teng sa loob ng BARM. Okay, sagrado ba sila? Okay, sa pagtakbo ng pamahalaan? Iyan po ang tanong natin po sa kanila, Dato Teng, no? Okay, presidente po ng Al-Ittihad, party po ng opposition, okay, katulad ng SIAP, okay, itong si Dato Teng, mga suki, no? So, ibalik natin ang tanong po sa pinuno, pamahalaan po ng BARM government, kung talaga bang sagrado, okay, ang pagpatakbo ng pamahalaan po ng BARM Transition Authority, no? Okay, Dato Teng, binalik natin ang question sa kanila. Okay, yon lang ang maabot ko, Dato Teng. Okay, bahala na po ang BARM, taong bayan, kung ano po pagkaintindihan nila sa iyong balita. Sige, Dato Teng, lagi ka magpadala ng news. Okay, babasahin po natin dito sa mga balita natin, pang umaga, pang gabi. Yung writer mo, yung communication strategies mo ay lagi magawa ng balita, no? Para mabigyan ka ng patas na balita dito po sa news natin, ADLSN TV News Online, at itong halo-halo special opinion balita at iba pa, no?
legal ito datuteng. Okay, hindi ito peke. Okay, mag-secure tayo ng mga business permit. Actually, ito ay corporation ito datuteng. Okay, itong ADLSN TV News Online, no? Okay, nandyan sa page ko yung mga papeles niya. Mga SEC registration at saka mga mayor's permit, corporate tin, nandyan po sa page ko. ADLSN TV News Online Corporation, datuteng. Hindi legal ito. Okay, legit na pwede po magbalita mga suki, no? So, yan po ang pasaring po ni Datuteng, no? Alam mo si Datuteng magaling po magpolitik yan, no? Okay, magaling na strategy. Okay, mag-estratehiya itong si Datuteng. Ayan. Sige po. Yan. Ang programang Registration ng Balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isu pang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Female voice. Male voice. Lolly voice. Monster voice. Okay, kung sagrado Datuteng, hindi bayong-bayong po dala po sa pondo ng MPWH. Okay, papunta po sa Manila, no? Hindi bayong-bayong. Kung sagrado talaga na sumunod tayo sa ating religion, Islam mga suki, no? Hindi bayong-bayong po binalik po sa sa taas. Okay, sa taas. Kung talagang sagrado ang patakbo daw po ng BAM government mga suki, no? Okay, so ayan po ang news po ni Datuteng, no? Ayan. Okay. Kaganda po ng hospital po ng Sultan Kudarat. Magandang Capitol. Malinis. Okay, magandang gym. Magandang hospital. At saka mga laro, mga field. Sport field. Stadium. Okay, maganda po mga suki, no? At saka may astana pa. Tulugan po ng VIP, bisita, ang Sultan Kudarat mga suki, no? Sige. Ayan. Ang programang Registration ng Balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isu pang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, ang sagot yan sigurado, mga munapik. Okay, mga munapik mga kababayan, no? Okay, yan na si Abdul Jaman yan. Okay, munapik yan mga suki mga kababayan, no? Okay. Hindi nila alam ang puso ko halos pag magbalita ako ay puro halos tumutulo ang luha ko mga suki, no? Sa awa sa kapwa. Okay. So, munapik yan si Abdul Jaman. Hindi. Abdul Jaman Damahan. Hindi yan Muslim. Ayan po ang banat. Ayan po mga suki mga kababayan. Bahala na po ang maghukom. Okay, maghukom naman ang Allah subhanahu wa ta'ala, no? Base po sa puso natin. Ayan po mga suki, no? Ayan. So, sige lang, anong susunod na balita? Balitang hangin tayo? Ayan, sige. Sige po. Okay. Okay, hindi pala na ano. Okay, sandali lang
Okay, hindi tayo maka-break ng news kung hindi po na paandar ito, no? Okay. Sige po. Hay nako. Matanda na talaga si Abdul Jaman Damahan. No, inaccept ko talaga matanda na. Okay, malimutin na. Okay, may Alzheimer na ata ako mga suki, no? Ayan. Sandali lang. Okay. Sige. Okay, magbalitang hangin tayo kahit matagal ang news natin basta makabalitang hangin, no? Ayan. Yung isa sa pagdating ng talagang okay, sa kasagsagan po ng campaign, okay, lalabas yan na lahat po mga suki, no? Sigurado lalabas na lahat yan pagdating ng campaign period. Dalhin na sa entablado mga suki, no? Ako, kagaling pa magsalita itong si Datu Teng. Okay. Magaling talaga magsalita sa entablado mga suki, no? Ayan. Lagi nasaksi natin yan sa campaign. Okay. Sige po. Balitang hangin na tayo. Ayan, no? Okay, sige lang. Okay, antayin po natin balitang hangin. Wala na akong boses. Ayan po mga suki, mga kababayan, no? Ayan. Sige, antayin natin, no? Huwag kayo alis. Ayan. Okay, news briefing ito. Press briefing. Ayan. Magandang araw po sa lahat ng ating mga
kababayan, narito ang update kay Bagyong Christine. Napanatili po nito ang kanyang lakas na umaabot po sa 65 kilometers per hour near the center o maximum sustained winds na 65 kilometers per hour near the center at pagbugso o gustiness na umaabot po sa 80 kilometers per hour. At base po sa ating analysis, nakita natin ang sentro nito sa layong 335 kilometers silangan ho ng Virang Catanduanes. So yung mata po nito ay nasa dagat ho, nasa east of Bicol region ang ating estimate ng kanyang sentro. So ang kanyang movement for the past few hours ay pa-kanluran, hilagang kanluran sa bilis ng 10 kilometers per hour. So kung mapapansin niyo po, yung kanyang movement mabagal pa rin talaga over the past few hours at sa mga susunod na oras, ina-expect natin mabagal yung pagkilos nito. Isa po ito sa mga hindi magandang senaryo na nakikita natin dahil ibig sabihin po niyan, kahit hindi pa po nag-landfall itong bagyo ay babad po tayo sa mga pag-ulan and yung impact din ng wind posibleng ma-expose yung ating landmass dito sa Bicol region, some parts of Eastern Visayas at yung natitirang bahagi pa po ng Luzon dito sa Central Luzon at Northern Luzon. Sa track po na ipinalabas ng Pag-asa kaninang 11 a.m. ay makikita po natin that in the next 24 hours, ang kanyang sentro ay tinatayang nasa 280 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. So, nasa dagat pa rin po yan bukas. Ang kanyang sentro, nasa dagat pa rin bukas. At posible na kung hindi po magbago yung kanyang track at direksyon, ay posible po ito mag-landfall bukas ng gabi. So, andito po, makikita po natin 24 hours and then posible mag-landfall tomorrow evening. So, by 48 hours from now, severe tropical storm na po ito in the vicinity of Mayoyaw, Ifugao. So, makikita din po natin na posibleng landfall scenario po nito ay dito sa Northern Luzon. Kaya lang, importante din kung ma-remind po tayo at hanggang nasa cone of probability po yung inyong mga lugar, ibig sabihin ay posible rin pong mag-landfall doon. Posibleng northward or southward pa po ng ating track. Samantala, in the next 72 hours, ina-expect natin na ang kanyang sentro ay nasa layo na ng 185 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union, Bacnotan, La Union, so nasa labas na po ito ng landmass by 72 hours. And then 96 hours, posible na nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. So sa Saturday morning pa po yan. Kaugnay dyan ng signal number 2, nakataas na po ngayon sa Catanduanes. Ibig sabihin po niyan ay posible ang minor threat to life and property. Minor to moderate threat to life and property. Signal number 1 naman po, nakataas ngayon sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at maging sa Tacna. Sa Zambales ay signal number 1 din, kasama po dyan ang Bataan, Pampanga, Bulacan. Dito sa Metro Manila, signal number 1 na rin po tayo ngayon. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kasama ng Pulido Islands, Masbate kasama po ang Tigao Islands at Purias Islands, sa Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa Albay at Sorsogon. Signal number 1 pa rin po doon. Signal number 1 din sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte kasama ng Siargao at Bukas Grande. So again, yung rainfall po natin, rainfall amount na ina-expect natin na dala at posibleng maging cause nitong si Bagyong Christine, ngayong araw ay intense to torrential, so malakas na mga pagulan pa rin ang inaasahan sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar. Samantala, heavy to intense naman o pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagbuho ng lupa yung mga pagulan na pwedeng maranasan sa Masbate, Samar, Eastern Samar, Isabela at Quezon.
Cagayan Valley, rest of Ilocos Region, and sa Central Luzon. And heavy to moderate to heavy naman sa Calabarzon, Metro Manila, Occidental Mindoro, Camarines Norte, at maging sa Camarines Sur. Kaya doble ingat po ang ating abiso at paalala sa mga kababayan dahil nariyan pa rin ho ang banta ng mga flash floods, floodings, at mga landslides o pagguho ng lupa. Samantala by Thursday, heavy to intense, posible pa rin maranasan sa Ilocos Region, Cordillera, Zambales at maging sa Bataan. Moderate to heavy naman sa natitirang bahagi ng Central Luzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, maging dito sa Metro Manila at maging sa Occidental Mindoro. Para naman sa gust winds, ibig sabihin yung mga pabugso-bugsong ng hangin na pwede pong maranasan kahit na wala po kayo sa signal o kahit walang nakataas na tropical wind signal ang inyong lugar, pwede pa rin makaranas ng mga pamisang-misang pabugso ng hangin. At ito po ay concentrated sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Palawan, Romblon, Aklan, Antique, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Sarangani, Davao del Sur, at maging sa Davao Oriental. Sa Wednesday naman, posible pa rin ang gusty winds sa Mimaropa, Visayas, at Mindanao. By Thursday, ang gusty winds ay posible din sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao del Sur, at maging sa Davao Oriental. And again, ito po mahalagang paalala pa rin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na si Bagyong Christine, inaasahan natin na mag-i-intensify pa o lalakas pa sa mga susunod na oras at araw. So bago po ito mag-landfall, expected po natin ang paglakas niya. At kasama po dyan, sa paglakas niyan ay meron po tayong in-issue na storm surge warning o meron din po tayong babala against storm surge warning. Storm surge. At dito po yan concentrated sa eastern coast ng Cagayan, sa Isabela or coast of Isabela, Aurora, sa Catanduanes, sa Camarines Sur, at maging dito sa eastern coast ng Albay. Ibig sabihin, sa ngayon, posible, sa ating warning, posible po yung less than 2 meters of storm surge doon. Kaya ang ating payo sa mga residente doon, iwasan po ang coastal areas, hindi po pwedeng mag-stay sa coastal areas, lalong-lalo na approaching po itong bagyo. Kaugnay dyan, ang gale warning natin ay nakataas din sa ilang mga lugar sa bansa. Partikular po, eastern coast of Cagayan, Isabela, Aurora, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, and the eastern coast of Eastern Samar, at maging sa Samar. Pero kung mapapansin niyo po, dito lang concentrated yung ating gale warning, pero halos buong bansa po niyan, maalon po talaga tayo. Kaya lang yung pinakamatataas na alon, dito po na-concentrate sa eastern coast ng Luzon at eastern coast ng Kabisayaan. So yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin, mamayang alas 5 po. Magandang araw po. Sino nagbalita? Hindi ko alam ang nagbalita. Okay, sige lang, okay lang. Okay. Hindi katulad nila Horda, kilala ko nila Aljaser. Okay, nila Benison Estareha, kilala ko yung mga suki, no? Ayan. Sige, ito sa iyo. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Okay, balikan pa natin ibang balita. Sandali lang, no? Ayan. Isang kwan, no? Okay, pahangya ko muna ang lalamunan ko. Sandali lang.
Okay, balita naman sa SIAP. Okay, Lanao del Sur, no? Provincial Government of Lanao del Sur naman balita, no? Ano itong balita ng Provincial Government of Lanao del Sur? Empowering cooperatives, a comprehensive lecture on taxation and exemption. Okay, sigurado ito ay liberated dito si Governor Bombit Adjong, no? Liberated dito, hindi ito okay, mga secular leader. Okay, si Bombit Adjong mga suki, no? Matagal na kuwan, no? Kaya nga sa lagi ko kunang congratulations, no? Ang inflation nila, napakababa inflation po ng Lanao del Sur. Pati parang okay, si Governor Abdul Sakurtan din, mababa ang inflation ng probinsya nila, no? Can you imagine 12% na lang? Mababa yon. Okay. Parehas sila ni Abdul Sakurtan, no? Kasi wala man kasi kalaban si Abdul Sakurtan nung nakarang election, no? Okay, basta ayusin mo ang bayan mo talagang bababa ang kahirapan, no? Sigurado bababa ang barometer ng kahirapan, no? Basta ayusin mo lang. Okay, empowering cooperative, a comprehensive lecture on taxation and exemption. The Bureau of Internal Revenue was invited by the Provincial Cooperatives Office to give a lecture on cooperative taxation and related topics in a celebration of the 2024 National Cooperative Month. Okay, PCO, Asadi Alonto, welcome the participants, highlighting that this initiative is a part of Governor Maminta Bombit Adjong Jr. and the Vice Governor, anak niya yung Vice Governor, no? Okay, saan na ba yun? Okay, Vice Governor, okay, Muhammad Khalid Rakiin Adjongs, effort to provide essential knowledge to grassroots cooperatives, particularly regarding taxation issues. Ms. Anissa Satar delivered a presentation on the relevant laws and regulation pertaining to cooperative taxation. Chief Assessment Junaisa Usman then discussed the requirements for the cooperative seeking tax exemption. Additionally, the cooperatives actively engage with the expert lecturers, asking questions about how they could enhance their submission of requirement to the Bureau of Internal Revenue, no? So, ibig sabihin, alam po pagbayad ng tax. Ako po, lagi ako magbayad ng tax, no? Okay. Ay talagang sinunod natin ang reglamento po ng mga BIM. Lagi tayo magbayad ng income tax, okay, permit tax, at saka yung mga, kung meron benta-benta kahit maliit mga suki, no? Okay. Ayaw ko magkaroon ng problema pag dating ng araw mga suki, no? So, lagi natin kinocomply po ang yung taxation mga suki, no? Kasi naintindihan naman natin, kung meron kang hanap buhay, kailangan magbayad ka ng tax, no? Okay. Kung marami kang lupa, magbayad ka ng realty property taxes. Ganun yun eh. Okay. Kung marami kang investment, direct na yan. Direct tax na sa sa mga shares mo sa stocks mga suki, no? Kinukuha na kaagad. Wala ka ng problema. Okay, kung magbili ka ng pagkain sa stocks, okay, sa mga grocery, sa mga tindahan, mag-issue ng resibo, ay kunin na rin kaagad ng tax mo. Wala ka ng problema.
Sige po. Ayan po mga suki. Ang balita po sa Lanao del Sur, no? Ayan. Sige. Ang programang All Special Opinion Balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Ayan. Okay, sandali lang. Okay, komentaryo lang ako tungkol po kay Inday Sara at saka itong mga Marcoses, no? Okay, para sa akin, mabuti yan magkalabasan ng sama ng loob, no? Okay, okay yon para lumabas talaga ang tunay. Okay, ang totoo. Kasi hindi natin alam po ang mga agreement, internal agreement nila po ng President Marcos. Okay, ang presidente at saka nila Attorney Lisa Araneta Marcos, o kanila Martin Romualdez, okay, Speaker Martin Romualdez at saka Marcos family, no? Okay, patungkol po kay Inday Sara nung mag-team sila. Okay, mag-team bilang busy. Okay, lumabas ng mga balita, nagkumbinsi talaga sa kanya na matakbo ng busy ay itong si Senator Amy Marcos. Okay, ate po ni Bongbong Marcos Jr. Okay, sa issue po ng latest ay mainit na mainit. Okay, yung sinasabi po ng Vice Presidente na ang labi po ay ni Marcos Sr. dapat po ay itapon sa West Philippine Sea, no? Okay. Sa pamagitan pag-exhume. Okay. And then, mag-issue ng statement na itong si DOJ Secretary, okay, Boying Remulla, na, okay, ano raw yun? Criminal ba? Okay, magsalita ka ng ganon? Okay, sa batas ng penal code, mga kababayan, no? Okay, pwede raw kasuhan po si Inday Sara. Sabi naman ni Inday Sara, naimbitahan siya dyan sa business conference, dyan po sa Pasay City. Okay, hindi po naintindihan po ni Secretary of Justice kung anong batas, no? Kasi parehas abogado. Okay, si Sara Duterte, lisensyado abogada, and then si Secretary of Justice, ganun din. So, hindi natin maintindihan. Ako, hindi tayo pwede mag-interpret ng batas, no? Okay, kasi hindi naman tayo abogado. Okay, layman lang tayo, mga suki. So, bahala ng mga legal luminaries, mga experts sa law, kung ano bang basehan ni DOJ Secretary Boying Remulla na kaso raw ang binanggit ni Inday Sara Duterte, no? Okay. Para sa akin, maganda yung maglabasan po ang mga sama ng loob, no? Nag-react po ay yung anak naman ng Pangulo, si Sandro Marcos, ay parang nasaktan sila, no?
Kasi na naglabas din ng sama ng loob. Okay, itong si Governor Manotok po ng Ilocos province, mga suki, no? Ayan. So, sa kabilang panig, ang sumagot lang, okay, itong Inday Sara Duterte lang, no? Sinagot lahat ng mga question po ng pinupukol sa kanya ng mga news dyan po sa Pasay City. Okay, maliwanag naman para sa atin mga sagot niya, mga suki, no? Ayan. And then tungkol sa mga pag-drug test, willing po. Okay, willing po si Inday Sara kasi pinagbintangan may diferensya sa utak, mga suki, no? Okay, di umano may mga mag-over react na itong si Inday Sara, kailangan daw pa-check up. Okay, kailangan daw may mga magpayo sa kanya. Sa tingin ko hindi po ay wala po ay kompleto po si Inday Sara, no? Pero ganun lang, talagang maanghang sagot po sa frontal po magsagot si Inday Sara sa mga tanong po ng mga media, no? Pero sa utak, okay, kahit pa-test mo, ay 100% wala po diferensya po si Inday Sara. Okay, sigurado ko wala talaga na diferensya. Ang hindi lang matanggap ng iba kasi ang mga sinasabi niya ay matulis. Okay, maanghang, masakit. Okay, para sa mga kabila yung maniwala po sa sa pamahalaan Marcos, administration Marcos, no? Okay, para sa akin hayaan yan. Okay, yung mga hindi natin alam, okay, maglabasan na po mga kababayan, yung mga agreement nila, unity team. Okay, ngayon lang narinig natin ito, mga nagsilabasan na ngayon, no? Okay, hayaan natin. Kasi yan ang campaign issue po, pagdating ng midterm, pagdating sa presidential election, maging kwan yan. Yan po ang maging mga campaign pag dadalhin po sa entablado, no? Sigurado ba lalabas yan lalabas po yung issue na lumalabas ngayon. Sa midterm pa lang ito ay labas na yan. Okay, labas na pa para sa publiko, mga suki, no? Ang mga verbal agreement, yung mga usapan na hindi natin alam, lalabas yan, no? Okay, tungkol naman kay Tatay Digong, hindi po natuloy ang Quadcom, yung tungkol sa droga, no? Okay, bigla nang tumaas po ang lagnat niya. Okay, humingi siya ng paumanhin, mag-submit ng letter, okay, para iurong po yung public hearing after November 1, mga suki, no? Okay, so maliwanag. Okay, sa edad ni Tatay Digong, okay, hindi na basta-basta. Okay, kailangan multiple ingat na ang mga activity po ni Tatay Digong, no? Okay. May edad na siya. Ako nga 67 lang. Okay, dami na po kasukasuan na masakit sa aking buong katawan, no? Okay, minsan nahirapan na makabangon. Okay, sa edad ng 67, mga suki, no? Mahirap na makatayo. Ayan. Siya pa lang almost pasado na ba 70 si Tatay Digong? Ako 67 pa lang ganito na ang naramdaman ng katawan ko. Ayan. So, para sa akin, sa aking kalusugan, okay, bahala na po si God kung hanggang saan po ang buhay natin, mga suki, no? Bahala na si God. Wala na akong problema po, mga suki, no? Basta hanggang kaya ko pa ay magbalita. Okay, dito po ako sa news, mga suki, mga kababayan. Tungkol sa kamatayan, okay, wala na. Tanggapin na lang natin kung kailan oras po ay darating ang kamatayan, mga suki, no? Okay, yan po mga
nakalap natin po tungkol sa dalawang pamilya, okay, sa politika. Okay, magbangayan po mga suki kasalukuyan. Napaka-hot issue po ngayon. Ayan. Sige po. Ang programang Station Pinyong Balita at iba pa ay tumatalakay sa mga isu pang kasalukuyan at napapanahon. Mapapolitika, mapaopinyon, mapakomentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapanigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, para pag-ingat po, NIB Dreamsea, yung National Disaster may babala sa atin, no? Okay, pinalabas nila alas 6:10 ng gabi. Okay, 22 po ng Oktubre 2024. Orange rainfall warning. Okay, sa Misamis Occidental, ingat tayo. Sa mga taga Misamis. Okay, taga Zamboanga del Norte. Okay, nagbabanta po ng matinding pagulan, pagbaha, at pagguho ng lupa, no? Ingat kayo sa mga mababang lugar, no? Okay. Ayan. Okay, hindi po tayo pa himi-himi. Kailangan lagi tayo makinig sa mga radio, mga suki, no? Okay, para alam natin kung meron mga emergency, lalo na po pagbaha, okay, makaligtas tayo sa sakuna, mga kababayan, no? Ayan. So, importante po ito, mga suki, no? Ayan. Female voice, male voice, lolly voice, monster voice. Ayan. Sige po, sandali lang, no? Okay, pakinggan natin po ang BRICS naman, no?
ang miyembro ng BRICS Nation sa kanilang BRICS Business Forum, no? Sino magsalita? Kahit mga kalahati lang, no? Okay? Ayan po mga suki, no? Mahaba kasi pag pakinggan natin lahat. Wala na kong oras, no? Okay, si President Vladimir Putin po ang sa podium. Okay, pakinggan natin kahit kunti lang, mga 10 minuto. Okay, ang itong BRICS, member po ng BRICS Nation, no? Powerful din na organization. Okay, itong BRICS Nation. Pakinggan natin. Ayan. Okay. Naku, wala tayong marinig. Okay, mabagal internet, no? Sige. Kung wala, cancel na lang natin. Wala nang break. Ayan, sandali lang, antayin natin. Ayan na. President of the Russian Federation, Vladimir Putin. President Putin yun, no? Уважаемый Владимир Владимирович, Excellency, Mr. President, dear colleagues, dear friends, I would like to report that yesterday we had an annual session of the BRICS Business Council that brought together 6 presidents. Parang APEC na ito, ah. We adopted the APEC annual nation, report that BRICS reflects nation. the outcome of the work for the past year, as well as topical suggestions for BRICS work to further deepen market integration, trade and economic cooperation in our grouping. This document will be provided to BRICS heads of state at the summit in Kazan. Today we hold another BRICS forum, business forum, that is a key event in our work. The agenda of the forum brought together over thousands of representatives. Okay, sa Kazan region, no? Kazan region po sa Russia ang BRICS Business Forum, no? Itong pag ikumpara natin dito sa West, parang mga APEC na ito. Bago pa lang, APEC. Okay. Ayan. Parang mga APEC na ang ka-level ito mga suki, no? Ayan. Or World Economic Forum. Pwede natin sabihin World Economic Forum. Sa kanila, BRICS Nation. Marami rin bansa sa mga mayaman na South African nation. Kasama po ang Pakistan, kasama po ang India, kasama ang Iran, kasama Turkey ata kasama, no? Okay, BRIC Nation. Okay, ang mag-host ngayon ay Russia. Okay, Russia, si President Putin mga suki sa Kazan region. Ayan, sige. Of business, communities, heads of companies, associations, entrepreneur unions and chambers of commerce and industry of BRICS countries. I suggest we discuss interaction in finance and investment, transport, logistics, agriculture, information and food security, as well as sustainable development. We also plan to congratulate the winners of the International BRICS Best Practices Award and the Women's Startup Award. Mr. President, on behalf of everyone present, I thank you for your participation and I give you the floor for your introductory remarks. уважаемые дамы и господа, Ladies and gentlemen, dear friends, I'm sincerely glad to welcome all of you here at the BRICS Business Forum. The participation therein is quite high profile.
Here present are leading business representatives of all BRICS states. Your companies have been long and successfully cooperating between each other. You implement key joint projects in various sectors: industry, energy, transport, infrastructure, agriculture, and digital economy. I would like to specifically note that the current forum also brought together businessmen from those countries that from January 1st have become the full BRICS members. Namely, I'm talking about our colleagues and friends from Saudi Arabia. Okay, ano yung ano nila, ang agenda nila? Okay, economic, agriculture, digital economy mga suki, no? Okay. Ano ba yung isa? Meron first, nakalimutan ko mga suki, no? Okay, ulitin nga natin kung ano ang... okay, ulitin ko lang kunti yung agenda nila. Ayan. Sige. The participation therein is quite high profile. Here present are leading business representatives of all BRICS states. Your companies have been long and successfully cooperating between each other. You implement key joint projects in various sectors: industry, energy, transport, infrastructure, agriculture, and digital economy. Okay, I would industry. like to specifically note that the current forum also brought together businessmen from those countries that from January 1st have become the full BRICS members. Namely, I'm talking... Sanay lang, hindi ko makuha yun. Ang una, industrial ba yun? Ulitin na lang natin, no? Industrial ata yun, then, okay. The BRICS Business Council that brought together 6 presidents. And we adopted the annual report that reflects the outcome of the work for the past year, as well as topical suggestions for BRICS work to further deepen market integration, trade and economic Market cooperation integration. in our grouping. This document will be provided to BRICS heads of state at the summit in Kazan. Today we hold another BRICS forum, business forum, that is a key event in our work. The agenda of the forum brought together over thousands of representatives of business communities, heads of companies, Over 1,000 associations, business communities, no? entrepreneur unions and chambers of commerce and industry of BRICS countries. I suggest we discuss interaction in finance and investment, transport, logistics, agriculture, Finance, no? information and food security, as finance. well as sustainable development. We also plan to congratulate the winners of the international Okay. BRICS So, Best dami rin na sa Practices agenda nila, no? Award and the Women Startup Award. Mr. President, on behalf of everyone present, I thank you for your participation and I give you the floor for your introductory remarks. Meron pa yan. Уважаемые дамы и господа, Ladies and gentlemen, dear friends, I'm sincerely glad to welcome all of you here at the BRICS Business Forum. The participation therein is quite high profile. Here present are leading business representatives of all BRICS states. Your companies have been long and successfully cooperating between each other. You implement key joint projects in various sectors: industry, energy, transport, infrastructure, agriculture, and digital economy. I would like to specifically note that Pati the current transport, forum logistic, no? also brought together businessmen from those countries that from January 1st have become the full BRICS members. Namely, I'm talking about our colleagues and friends from Saudi Arabia, Iran, Egypt, Ethiopia, the United Arab Emirates. I would like to highlight that Russia, as the acting BRICS chair, by all means seeks to help integrate new members
or new conscripts, sorry for this, into all cooperation mechanisms. And we see that the Business Council was happy to welcome businessmen from new member states, and in their turn, they actively got on board. The Russian chairship has an overall motto: strengthening multilateralism from just global development and security. A meaningful action plan is put into practice. It seeks to advance partnership on three pillars: policy and security, economy, finance, culture, and people-to-people contacts. As of now, the plan has been fulfilled by over 80%. Over 200 events took place, meetings, conferences, sectoral sessions. The majority of expert and ministerial meetings took place, but certainly the BRICS summit will become the centerpiece. It starts next week in the Russian city of Kazan. It is emblematic that the leaders' meeting in Kazan is preceded by the business forum, your group. Hence, we emphasize the importance of close economic partnership of your countries to advance trade and investment, to deepen cooperation ties. The joint BRICS efforts to expedite social and economic growth to ensure sustainable development yields specific, tangible results. It helps in practice to improve the prosperity and living standards of rank-and-file citizens of our countries. And numbers are self-evident. I'm positive that certainly you know about these numbers overall, but allow me to say a thing or two about that. A BRICS aggregate GDP amounts to over 60 trillion USD. Its overall share in global GDP strongly exceeds the relevant indicator of the so-called G7 and continues to grow. As I met publicly with your Russian colleagues, I've mentioned that, and I would like to specifically highlight it once again here in this room with your participation. In 1992, G7 amounted to 45.5%. And the same year, BRICS countries, and I'm talking about 1992, mind you, they amounted to 16.7% of global GDP. Whereas now, Okay? Basta business, walang border, no? Pati mga negosyante po galing sa Amerika, sa Europe, okay, dito sa Southeast Asia, sa Central Asia, okay, pupunta po yan sa BRICS, mga suki, no? Okay, walang limit. Wala pong border ang negosyo, mga suki. Okay. Kahit pa magbangayan ng mga leader ng West, at saka itong mga Eastern nation, basta sa business, pupunta rin ng pupunta po ang mga negosyante, no? Hanap buhay yan, Ayan po, mga suki. So, kaya sinasabi po ng mga dalubhasa sa business, ang business walang border. Borderless po ang business, no? O borderless ang business. Mga company, mga malaking company, dapat borderless. Ayan. Continue lang. Okay. Sa BRICS, kahit hindi natin matapos, ay at least naku, overtime naman, no? Ayan. year 2023, our grouping amounted to 38.3%, or rather 37.4%, and G7 amounted to 29.3%, and the gap is broadening. It will continue to broaden. It is inevitable, and that is a totally clear dynamic. Over the past decades, on top of that, over 40% of global GDP growth of the whole global economic dynamics accounted for BRICS states. This year, average economic growth rate of BRICS is estimated at 4%, which exceeds the growth rate of G7 countries, which is 1.7%, and which exceeds world growth rates, which will be at 3.2%. These are their estimates. BRICS account for a fourth of global exports of goods. At the same time, companies of BRICS countries dominate many key markets.
including energy, metals, and food markets. Thus, they dominate the markets of such goods without which sustainable economic development is impossible. In short, BRICS is already playing a prominent role in global economy of today, and this role will increase in the future. BRICS countries are in fact drivers of global growth, and it is BRICS that will generate the main GDP growth in the near future. The relevant development platforms are emerging within BRICS, among them communication channels, technological and educational standards, financial systems, payment instruments, and of course, mechanisms of sustainable long-term investment. In other words, economic growth of BRICS members will depend less and less on external influence and interference. This is essentially economic sovereignty and partnership of self-sufficient economies, which will manifold strengthen the potential and open new opportunities. I'll add that the new development bank has a special role to play in strengthening financial cooperation. It's a strong and effective structure. It possesses a solid capital base and a team of skilled experts. As the development finance institution, the Female new voice. development bank Male voice. a real alternative to Lolly voice. a great number of Western financial mechanisms, Monster and we voice. will continue to develop Female it, voice. not to use it against anyone, and we will increase its opportunities. The new development bank Can you imagine ang bansang China, no? Okay, mailan ang population ng ngayon ng bansang China? Hindi ko na na-check. Halos kaparehas po ng bansang India. Okay, karaming tao po sa kuan ito, no? Sa BRICS nation ito. Okay, plus Russia. Okay, itong mga African nation, marami ring tao. Malaking bloke ito ng negosyo po mga suki, no? Okay, 37 ata nation ito. Okay, bloke po ng ekonomiya ng mundo. So, talagang jackpot ito makapasok po sa BRICS ito mga suki, no? Okay, karaming tao po. Okay. Karaming tao po ay population nila, no? Okay, skip na lang natin ito, no? Skip natin. Delegates from 22 countries are gathering for the BRICS Foreign Ministers meeting in Nizhny Novgorod, Russia, taking place on June 10 and 11, 2024. This significant event, one of the largest ones in BRICS history, is set to discuss various topics related to global economic governance, multilateralism, and the ongoing development of BRICS cooperation. This represents another step towards the further expansion of the BRICS bloc in the near future. On Monday, representatives from Russia, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Iran, South Africa, and the United Arab Emirates are participating in sessions. On Tuesday, the participants will include delegates from Bangladesh, Bahrain, Belarus, Cuba, Kazakhstan, Laos, Mauritania, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, Turkey, Venezuela, and Vietnam. This gathering marks the largest event organized by the BRICS bloc to date, highlighting its move towards massive expansion. The discussions will also pave the way for the 16th BRICS Summit, scheduled for October 2024 in Kazan. This meeting follows BRICS' recent expansion, with new members such as Egypt, Iran, the United Arab Emirates, Ethiopia, and Saudi Arabia joining in January 2024. The event aims to strengthen economic ties and promote the use of local currencies to mitigate the adverse effects of the dollar-dominated global economy. Moreover, around 30 additional countries have expressed interest in joining BRICS, though official details are yet to be revealed. The meeting will also feature the BRICS dialogue with developing countries, providing a platform for broader discussions on international and regional issues of mutual interest.
In this video, we have reviewed and analyzed multiple sources to identify some of the top candidates mentioned for joining the BRICS bloc. We also provide general information about each country and highlight the potential contributions they could bring to the group. Although no official announcements have been made, we have delved into various sources to identify additional countries that have either applied or expressed interest in joining the BRICS bloc. Beyond the already mentioned members and invitees, the following countries have been noted as potential future members of BRICS. As Africa's largest economy, Nigeria is actively seeking membership in BRICS to bolster its economic prospects and international standing. With a GDP of USD 448.12 billion and a population of 206.14 million, Nigeria is not only the top oil producer in Africa, but is also developing a significant tech industry. This dual focus on energy and technology makes Nigeria a key player in both sectors. Mexico is another key player that has expressed interest in joining the BRICS group, aiming to enhance its economic collaboration with the bloc's member states. With a GDP of USD 1,265.91 billion and a population of 128.93 million, Mexico serves as a major automotive manufacturing hub, essential to North American supply chains and the global automotive industry. Indonesia has shown a keen interest in joining BRICS, looking to strengthen its ties with emerging economies and gain greater influence in global economic affairs. With a GDP of USD 1,170.53 billion and a population of 273.52 million, Indonesia is Southeast Asia's largest economy. It contributes a rapidly growing digital economy and plays a vital role in the region's economic diversity, making it a valuable addition to the BRICS bloc. Malaysia is exploring the possibility of joining BRICS to benefit from the economic and developmental opportunities the bloc offers. With a GDP of USD 364.68 billion and a population of 32.37 million, Malaysia's diverse economy and strategic location in Southeast Asia bring valuable economic and trade expertise to the table. The country's major exports include electronics, machinery, and palm oil, making it a key player in global trade. Let's take a quick pause. Could you do us a favor? If you enjoy our content, please hit the like button. To help even more, leave your thoughts and feedback in the comments. Your engagement helps us grow. Thank you. Turkey is a major geopolitical force bridging Europe and Asia with a diverse and expanding economy. It has a GDP of USD 942.85 billion and a population of 84.34 million, influencing both regions. Pakistan has indicated its desire to join BRICS, viewing the bloc as a vital platform for economic and strategic collaboration. With a GDP of USD 376.43 billion and a population of 220.89 million, Pakistan offers a strategic location as a conduit between South Asia and Central Asia. Its notable textile industry also contributes to regional connectivity and trade. Senegal, with its growing economy and strategic importance in West Africa, is also on the list of countries showing interest in BRICS membership. With a GDP of USD 27.63 billion and a population of 16.74 million, Senegal is becoming a center for West African finance and tourism, enhancing its economic significance in the region. Afghanistan, with a GDP of USD 19.81 billion and a population of 38.04 million, is rich in mineral resources, particularly rare earth elements essential for modern electronics and renewable energy technologies. Algeria has a GDP of USD 151.46 billion and a population of 44.18 million. It is a significant player in the global energy market with vast oil and gas reserves, offering strategic energy partnerships to BRICS. Bahrain, boasting a GDP of USD 41.94 billion and a population of 1.71 million, has a developed financial services sector. This sector could provide BRICS with financial expertise and investment opportunities. Bangladesh has a GDP of USD 324.24 billion and a population of 165.15 million.
It is a key global textile producer, central to the fashion industry, and contributing significantly to the global supply chain. Belarus, with a GDP of USD 63.08 billion and a population of 9.44 million, is known for its robust IT sector and software development capabilities, offering technological innovations and expertise. Kazakhstan impacts global energy markets with its substantial oil and uranium reserves. It has a GDP of USD 169.84 billion and a population of 18.75 million, making it pivotal for energy security and diversification. Nicaragua, with a GDP of USD 12.54 billion and a population of 6.85 million, is enhancing its renewable energy sector, particularly in geothermal energy, leveraging its volcanic activity. Sudan, with a GDP of USD 30.87 billion and a population of 43.85 million, possesses rich agricultural prospects, especially in the Nile Basin, and significant gold mining operations. Puro may pera, no? Okay, mataas ang mga GDP. Ayan. And significant gold mining operations. Before the conflict, Syria was a significant cultural and historical site with a diverse economy, including agriculture and oil. It has a GDP of USD 21.19 billion and a population of 17.5 million. Thailand attracts tourists globally and has a strong agricultural sector, especially known for rice and rubber. It has a GDP of USD 543.65 billion and a population of 69.8 million, contributing to global food security. Tunisia, with a GDP of USD 44.27 billion and a population of 11.72 million, enjoys a strategic Mediterranean position with a focus on growing its renewable energy and technology sectors. Uruguay, known for its progressive social policies and high quality of life, has a robust agricultural sector. It has a GDP of USD 64.52 billion and a population of 3.47 million. Venezuela holds the world's largest proven oil reserves, significantly influencing global oil markets. It has a GDP of USD 42.53 billion and a population of 28.44 million. Laki, no? Vietnam is another country exploring the possibility of joining BRICS to enhance its economic collaboration and developmental opportunities. With a GDP of USD 371.32 billion and a population of 97.34 million, Vietnam has a rapidly growing economy. The country's major exports include electronics, textiles, and footwear, which are crucial to global supply chains. Vietnam's strategic location in Southeast Asia and its burgeoning industrial sector make it a valuable potential member of the BRICS bloc. Zimbabwe is rich in minerals and diamonds with potential economic growth through its natural resources. It has a GDP of USD 21.44 billion and a population of 14.86 million. These countries bring diverse economic strengths and resources to the BRICS Zimbabwe, bloc, no? Zimbabwe. enhancing its potential to influence global economic and geopolitical dynamics. That's all for this video. Thank you for watching this video. We sincerely appreciate you joining us today. If our content resonated with you or sparked inspiration, please consider expressing your support by liking it and subscribing to stay connected with our community. Your support holds immense value for us. You can watch another video of our channel, which is now on the screen. Okay, salamat. Wala na tayong oras. Sige po.
male voice, lolly voice, monster voice, female voice. Okay, last ng letter lang basahin ko. Ayan po mga suki. Okay, 15 days na lang election na sa Amerika, no? Basahin ko lang letter po ni Harris Waltz. 2 weeks team. Okay, there are only 2 weeks left until election day. Okay, if that's all the motivation you need to have reach out to undecided voters, we hope you will sign up for a volunteership today. Here the best link to do. So, okay, HTTPS, okay, //go.kamalaharris.com. Okay, we know it might not feel like a couple of hours of your time. You will make a difference at this time, stage of the election, but that couldn't be further from the truth. Okay, there are several battleground states that we need to win to defeat Donald Trump, and most of them will likely come down to just a few thousand votes. We have volunteers across the country canvassing their neighborhoods and making calls to those voters, but we need you to join them. Okay. Can we count you? Can we count on you to volunteer with us in the last 2 weeks of the election? Here's a link again. HTTPS, okay, //go.kamalaharris.com. The work we do right now, okay, would very well decide this election. Let's go with, okay, Harris Watts organizing team, volunteer. Okay, mag-volunteer tayo mga suki, no? Ayan. Okay, so wala na tayong oras. Tapos na po ang oras natin. And then hanapin po natin ang sound na, and then paalam tayo, no? Ayan. Okay, ito na po. Wala na kong boses. Ayan. Okay, hanggang dito na po mga minamahal natin tagapakinig po ng balita natin. Okay, dito po sa Consolidated News natin sa gabing ito. Okay, siyempre sa platform pa rin ng ADLSN TV News Online. Okay, sa programa pa rin ng Halo-Halo Special Opinion Balita at iba pa. Kasama po sa Serbisyo Publiko Tinig ng Mamamayan. At saka ugnayan sa mamamayan. Okay, para sa bayan. At saka itong pagmamahal natin sa mga kababayan natin, no? So, binigay natin lahat ang mga balita
dapat malaman ng tao. Okay. So palagay ko hanggang dito na ang termination ng programa natin. Babalik tayo bukas ng umaga. Okay. Tuloy-tuloy lang ang news natin, no? Walang puknat, walang tigil. So there you are, sabi po ni Dipunto Rod Navarro sa kanyang programa. Pagkatapos po ay magbalitaktakan sila ni Jotaro. Okay. Wala tayong masamang tinapay, sabi niya. Okay, trabaho lang. Okay, bye-bye na. Totoo, wala tayong masamang tinapay. This has been Abs Damahan. Okay, sa gabing ito, gabi ng Martes na. Bye-bye na. Ayan. Sige.